Wala may mo file a petition for disqualification sa bayan. Because ako, I know, makinindo, komunista na sila. They belong to the same dogs with different colors. I know them, pero ang nag-differential nila kay ang Akbayan, nag-separate from the Maoist communists, then in-declare sila karon nga dili sila mo gamit og revolusyon. Di-declare sila, dili sila magamit og armed revolution. So, ako, one of my privileged speech sa Congress, I told them, I can live with Akbayan. I can live with Akbayan. Bahalag komunista na sila, ang ako naman yung lingon, hindi lang mo gamit ng violence. While I challenge the Maoist, the Bayan Muna, which is Maoist communist, headed by Satoru Campo o karon ni Tini Casino, I challenge them to denounce violence. Kung mo denounce mo violence, I'm willing to shake hands with you. I'm willing to embrace you. Mara na mo, komunista mo po, pero I can live with you basta minus violence. And you appeal for the surrender of the NPA para nga doon natin kalinang makakabot Pilipinas. Bahala magsinumbagay sa Kongreso. That's what I told them. So, klaro kayo, sir, nawa yung kumafile sa bayan. Akong ipalan ang kinilang mga violent groups that belongs to the Bayan Muna, Gabriela, Anak Pawis, o kining kanini ang kabataan. Ang Akbayan, malikon ako, nagtuog yung pong komunista nila, they belong to the leftist group, pero sa ko nangiingon, gidenounce man nilang violence. So, diyan napita, okay ako diyan napita.